Prima Before giving the floor to Robin, concluderà who will questi 3 giorni close vissuti these insieme, 3 days together, anche perché lei è stata including because veramente she's really been, l'artefice, la vera e propria the madre author, che ha the mother generato who has questa given serie birth di to incontri. these Io conferences. vorrei I fare would like anch'io una riflessione e un saluto. to tell you something. Vorrei innanzitutto First thing esprimere a first, tutti voi I would anche like la to say to all sorpresa of e la you that I've been, partecipazione che il Papa mi ha detto questa mattina surprised. The nei Pope this confronti morning dell'incontro con told me he voi, was so happy to dei meet you. temi He was che so sono happy stati trattati to durante learn about the queste themes and topics that giornate have been dealt e with che sono anche over the last 3 nell'interno days, della sua umanità which are profonda, so dear to him, oltre che del suo ministero pastorale. Se and si to vuole his usare people. ancora l'immagine If we want to use di once Tony prima, again e sia the image of nell'interno Tony, del suo cervello ma anche del suo cuore. these topics are in his brain and his Io mind vorrei as fare well. con voi una riflessione I molto would like to semplice. tell you something very Il simple. tema fondamentale, The fundamental non solo di theme, questi giorni, not just of the last ma il 3 tema days, fondamentale della but medicina, of medicine, ma anche della as stessa well as letteratura. of literature. Pensiamo che senza questo tema non esisterebbe And buona without parte which della letteratura, we wouldn't have most of the literature that we forse do anche have, dell'arte. and we wouldn't have the art Il that tema we have. fondamentale So è the la fundamental sofferenza theme umana, is human suffering, dolore. pain. C'è nell'interno delle scritture ebraico-cristiane, In our che scriptures, sono poi il grande we've codice learned della about nostra pain and cultura suffering, and they are the main occidentale. codes of our Western Ci culture. sono 2 testimonianze che io vorrei There are scegliere, 2 things I'd like to talk to you about, anche perché ci troviamo including in un because contesto religioso. we are in a La religious prima setting. testimonianza The first è quella che desumo da una frase It molto comes suggestiva from a very interesting della sentence. raccolta dei Salmi. It comes from della the Bibbia. Psalms, the Bible. È il Salmo 56. Psalm 56. È un orante molto infelice, il quale dichiara: A person is very unhappy le mie if he or lacrime she declares, sono my tears nel tuo otre, are nel contenitore del pastore. in Dio è visto come the un container pastore. of the pastor. God is seen as such. Tu nell'otre tuo, in You, questo contenitore che in porti this sulla container spalla, you carry on your raccogli shoulder, le mie lacrime gather my tears, e le scrivi tutte and write nel them tuo all libro della in your vita. book of life. Secondo la Bibbia, According to the Dio è un Bible, pastore God che is conduce il such suo a gregge person who leads e, come sappiamo, his il tesoro people. maggiore And as del we know, pastore the main treasure durante il viaggio of tra this shepherd during the un'oasi journey e un'altra, between one oasis and tra the un next following pozzo e one, un altro, between one well and the suo next tesoro è following one, proprio his treasure l'otre pieno di acqua. is a pot full of water. Ora Dio dice, questo orante Now dice, then, Dio this ha person nel says suo that otre God le has lacrime di tutti the gli tears uomini. of all of men and Quelle women, lacrime che anche those gli tears uomini e le donne that nascondono. also men and women Qualche tend to volta hide. vergognandosi At di times piangere. we are ashamed of Dio le weeping, raccoglie but come God se collects fossero all of pietre these preziose tears as da if they custodire were in uno precious stones to scrigno. be kept and Inoltre, stored. nel suo libro Also, della vita, in the book of life, dove ciascuno di noi ha una where pagina, every one of us has a dove page sono scritte le nostre and where storie, our stories are written, Dio segna soprattutto God
le nostre sofferenze. writes down everything that relates to our suffering and Uno pain. scrittore di origine ebreo, di origine A writer polacca, of Polish premio origin, Nobel nel Nobel Prize winner in 1978, 1978, vissuto per la maggior parte della who sua vita lived a New most York, of his life in New York, Isaac Bashevis Zinger, affermava in un suo said romanzo, in un suo in racconto, one of his novels affermava che that nell'archivio di Dio in God's archive non sono scritti i trionfi dei potenti you della cannot see the terra, triumphs of the powerful on the perché earth, sono già scritti because this has sulle already been written lapidi, sulle pareti, le epigrafi dei palazzi. on the buildings, on the stones of the buildings. Nell'archivio di Dio sono In God's segnate archive, tutte le sofferenze there are dell'umanità. all of the pains and sufferings of mankind. Ed ecco allora la seconda This considerazione leads me con to tell you il Nuovo Testamento. something about the New Testament. Il Nuovo Testamento, The New sapete, Testament, as you know, ha una figura, Gesù Cristo, talks about Jesus Christ, che partecipa di tutto l'orizzonte delle sofferenze umane. who takes part in the sufferings of all men and Per women. definizione Dio non By soffre, definition, God È does not perfetto. suffer, is perfect, eterno e infinito. eternal, Ha voluto provare and infinite. il sapore He amaro wanted della sofferenza to test attraverso il Figlio, suffering through il his quale child, è his spalla a son, spalla nostra, who has come into contact with us. perché Shoulder ha to shoulder, provato tutti because i he's colori gone through all del of the dolore. colors and hues and shades Pensate alla of pain. narrazione Just della think passione. of the narrative of passion, partendo dalla paura della morte, starting from the che fear egli ha. of death. He was Padre, afraid se of è death. possibile, passi da Father, me questo if calice. possible, take this suffering away Prova from me. il tradimento degli He, amici. suffered La because solitudine. his friends betrayed him. Due He was amici, lonely. uno lo tradisce, One l'altro friend betrayed him, Giuda, the other e l'altro one, Pietro Peter, lo quasi ignora, lo almost nega. ignored him, denied his presence. Gli altri fuggono. The Gli altri others amici, went away. i The other discepoli. friends went away from him. Prova che cosa significhi He la tortura. knew what torture La was. tortura delle carceri. The torture, Da parte imprisonment, della legione la 10ª legione romana. the 10th che era di Roman stanza in legion Terra Santa. tortured him in the Holy Land. Prova poi And una then realtà he also che è suffered forse per lui la più tragica, as a result of a very tragic experience, cioè il silenzio di Dio. i.e. the silence of God. Dio mio, perché mi My hai God, abbandonato? why do you Urla abandon sulla me? croce. Cried he on the cross. E muore come And he ciascuno degli died uomini. just like any other man or woman. Muore, tra l'altro, con una morte And amongst atroce, other things, he suffered so much. soffocato, He was suffocated, strangolato. strangled. E alla fine è un And at the cadavere, end, he was a come corpse. sono tutte alla just fine like le creature umane. All human creatures at the end Il of life. cristianesimo ha al centro So, perciò un We Dio Christians che non trionfa, have a God un Dio who che does not soffre. triumph but suffers. Un grande teologo del secolo scorso, A tedesco, great German theologist of last century, che fu anche martire who was also a del martyr nazismo, of Nazism, ucciso da Hitler, was killed fatto by Hitler, uccidere da Hitler il 9 aprile and del on the 9th of April 1945, 1945, quando ormai il mostro nazista stava when the monster finendo, was about to die, fu Nazism impiccato in un was carcere, hanged in un lager in vicino a a prison Monaco, a close München. to
Munich, Dietrich Germany. Bonhoeffer era il suo Dietrich nome. von Höfer was Nel his name, carcere scriveva: and in prison he wrote, Dio non ci salva in virtù della sua God is not onnipotenza. saved because he can do anything. Qualche volta lo fa At times he does do con i so miracoli. with miracles. Gesù l'ha fatto Jesus did that ripetutamente, repeatedly, ma sono pochi i miracoli. but there are few Quindi miracles. Dio non ci So salva in God does not virtù save della us sua onnipotenza. because he can Ci do salva in anything, because virtù he's della almighty. sua He does so impotenza. because at times he's Perché è uno impotent, so come to noi. speak, because he's just like one E of sa us. che cosa vuol And dire he il knows soffrire, what it means to suffer, pur essendo Dio, even though he's e God. quindi And so potendo mettere un seme, he can plant un a germe di seed, salvezza, a germ di to save us, liberazione nel to dolore. liberate us, free Ecco, us per from questo pain. motivo tutti For this quelli che sono reason, qui, all of those e che who are si here impegnano, and who are committed, medici e altri, physicians tutti, and others, all che of si you, no one impegnano excluded, per who are il committed dolore, per sostenerlo, to support per essere people who vicini, suffer, and to compiono alleviate un'opera pain, che è do religiosa, something that has to do with anche religion. se non sono credenti. Even though, you know, Agli occhi they may not nostri, believe in dei God. credenti, In our eyes, agli occhi di Dio, and in the eyes of sono God, dei veri e propri operatori di miracoli, they can make miracles, oppure compagni di sofferenza. or they are our life companions when it comes to suffering. Filosofo e medico An americano, American philosopher and physician, Edmund Pellegrino, Edmund Pellegrino, in un'opera del in a book dating 1979, back to 1979, scriveva: wrote, la medicina è la più medicine umanistica is the delle scienze, most humanistic of è la sciences. più scientifica It is the most tra le scienze scientific umane. of the humanities, of the human sciences. La vera medicina unisce Real scienza medicine e puts umanesimo. together science and the humanities. E ora brevemente il Now, saluto. very, very briefly, my farewell Io address. vorrei salutare I tutti would voi like che lascerete Roma. to thank you E who will saluto leave prima di Rome, tutto, first of a all, nome, quasi incarnando tutti voi, Robin Smith, Robin che Smith, spesso viene on behalf però of all of qui you, a Roma, even though she che often porta il comes to ricordo Rome. anche di tanti di voi. And, well, when she's here, Ormai ho she's here with imparato a all of you conoscere in her già mind. molti volti, I che recognize sono per many la of your quarta volta faces. qui. You've been here for the fourth io non so se time, ci many sarà of you, not una all of you. quinta I don't know volta. whether or not there will be a fifth time. Non so neppure se I don't sarò even io know if presente I will in be quella present. quinta volta. Però io vorrei che But voi I would like ricordaste you un simbolo, to remember one symbol, una scena. one scene. Questa sera, prima di ritornare Tonight, nei vostri alberghi, for going back to your date uno hotels, sguardo ancora please al colonnato take di San one Pietro. last look at St. Peter's Basilica and Io lo its vedo columns. ogni mattina e ogni sera. I see it every single Perché la morning, mia every finestra single si night, because affaccia my window su questa overlooks this square, the E colonnade. vorrei ricordarvi And I would like to remind ciò che you Bernini, of what Bernini, l'autore di the questo author, colonnato, the maker questo of this colonnato fu colonnade, inaugurato did. nel It was 1667, built in dopo 11 anni di 1667 lavoro. after 11 years of È construction un works. ovale It has an oval shape, di 200 metri per 200 150, by 150 meters, ha with 284 colonne, 284 columns in all, alte 16 metri, 16 meters tall, ha sopra and on 140 top there are statue 140 statues, alte 3 metri e mezzo, 3.5 meters quindi tall. un'opera So, imponente, really great. un'opera che ora la si vede già dal fondo You can see it della Via della from the Conciliazione, bottom of Via della Conciliazione, che non è
a mio avviso, una via felice. According to me, it's not so È una great. via del This periodo street fascista. dates back to the period of fascism. Anyway, Perché Bernini non concepiva Bernini questa esperienza di arrivare già da lontano vedendo didn't want people to il see the colonnato alla colonnade basilica. from afar. C'erano delle case che There were arrivavano small fino houses all'origine quasi built del colonnato, close to the colonnade perché egli voleva che because all'improvviso he wanted people il pellegrino, chi arrivava a and Roma, pilgrims reaching vedesse Rome all'improvviso, to see dopo the aver colonnade visto le all of a case sudden, comuni, quotidiane, after seeing the houses of vedesse the la men of the street, he wanted pilgrims di San to see the Pietro marvelous e del colonnato. church of Saint Peter Egli and the colonnade. scrive And he nel wrote back in 1667, 1667, ed è questo anche il mio saluto, and this is il my mio augurio, farewell address dice, for you. io He ho wrote, voluto fare I wanted non due serie di colonne, to build not two series of columns, io ho but voluto rather fare due braccia, I wanted to have two arms. due braccia che Two arms abbraccino, embracing scrive, tutti i cattolici, all of the Catholics tutti quelli che and sono all of cristiani, those who are Christians, ma anche tutti as well quelli as che non all credono of those in who nessun don't Dio, believe in any God, perché qui si sentano because I want them come nella loro to casa. feel at home when they are here. E il mio augurio è So, di potervi abbracciare I col would like to colonnato di San embrace you, to Pietro hug you ancora with St. un'altra Peter's volta in colonnade futuro. once again in the future. Grazie. Thank you. Ultimately, disease does not discriminate on class or race or gender. It makes no exception. It impacts all of our lives. Fighting for a healthier future is a cause that all of us can get behind because each and every one of us have battled illness or knows someone very close to them who's fighting disease. Unite to Cure asks people to raise their voices and their dollars towards a common goal, to advance cures and make the world a healthier place. And at Cura, we keep the sick and the vulnerable at the center of everything we do, and we ask you to do the same. We hope you'll continue to support our efforts, as many of you have so generously done, and we're so grateful to all of our supporters with which this conference would not have been possible. And while I won't list them all again today, we've done that at the beginning of our program and through the slides throughout, I would ask you to go to page 216, look at it, and read about all of these special people and companies who have really made a difference and will continue to do so in the future. I also want to say a very special thank you to Monsignor Trafny, who's been a true partner every step of the way, supporting us behind the scenes to create this very special event in the magnificent setting that we're in. And of course, Cardinal Ravasi, who has spearheaded the dialogue between science and faith, enabling all of us to benefit from these different perspectives. We'd also like to thank the Vatican's Secretary of State, STOQ Foundation, the Vatican's Secretariat of Communication, and the Pontifical Academy of Life for their collaboration. And we're so honored to have been joined by His Holiness, Cardinal Parolin, and Mehmet Oz, and Meredith, and Sanjay, and Katy Perry, and Peter Gabriel, Jack Nicholas, and to hear the voices from Vice President Biden, even though he couldn't be with us here in Rome. And we thank all of our other moderators, Ted Tentoff, Gabola Musa, and Tash Yaganak, and each one has made their topics informative and have really helped us see where we are today and where we're going to the future. And we'd like to give our profound gratitude to our 2018 Pontifical Heroes Awards and the other Innovation Award, Scientific Award, and, of course, Victoria for her Advocacy Award. We also appreciate Allison Partners' assistance in bringing our message of hope throughout the world. And in particular, I'd like to thank Todd Adelat, who's worked closely with me since the very first conference in 2011 and truly has been a catalyst and force behind our success. And Jeremy Rosenberg, who has helped us be part of this digital community.
I'd also like to share my appreciation to our steering committee members who have helped us put this wonderful group and program together. A personal thank you to Matthew, whose my steadfast encouragement and support has driven me on my most difficult days, and to my father, whose encouragement and work ethic has enabled me to achieve what often may seem unattainable. And I also want to thank Steve Martin and Max Gomez, our foundation's co-trustees, who've been amazing partners and friends. When things go smoothly and seamlessly, it often is difficult and unimaginable to realize that there are people working tirelessly to make it seem this way. So I want to say thank you to Heather Banner, Svetlana Izrolov-Donov, and Ali Patillo, Destinier Management, Matika, Sunburst Productions, Allison Partners, Zagara Films, Alan Weiss Productions, and Atlas Language Services for their tireless efforts to make this event so special. I hope you'll let this approach to collaboration not end as you leave the Vatican. Take this philosophy back home to your offices, your labs, and your clinics. Never forget the most unconventional individual could be your most productive ally. Look past each other's differences, resist polarization, and remember, we're stronger together than we are apart. Let this event be a continuation of the global healthcare movement to unite to cure. Let each of us go out into the world and keep pushing. Before you know it, we'll be back here in 2020. Thank you.